All right, welcome. This is Nuke Marine, and this is Let's Read Japanese, course series with reading of Japanese text alongside its audio counterpart. Today's episode is Season 2, Shinya Shokudo Season 2 episode. So I'm going to call it Episode 11, but it's the first episode of Season 2. So it'll be going up to episode 50 because there's 5 seasons each, 10 episodes per season. What I've also decided is that there are 2 movies. Each movie's about 2 hours long, so somewhere after Season 3 and before Season 4. When the Netflix series starts. I'm going to go over both movies, in addition to 3 of the episodes that were done as a special for Kino Nani Tabita. So I think that together will kind of make a pretty good in between. So I guess technically, instead of being 6 seasons, 5 parts of 5 seasons, what I'll probably do is make that a 6-part. So which again I think is going to be fine. I have not actually seen the movies in full. I mean, I have seen them when my wife was watching them now and again. So I'm looking forward to that. And my understanding is that the movies introduce characters in that you see in season 4 and 5. So I think that's kind of important or that would be useful to go over. All right. What else? All right. Since this is the start of a new season, what I'll do is go more in detail as to what I'm doing. All right. So this is called Let's Read. The idea is I am reading this Japanese text. So it's reading, but at the same time I'm listening. So the Japanese text that I'm reading is usually there's subtitle rips from a TV show, but it could be the digital version of a book. And then what I'm reading along to is be playing above. Usually it's the TV show the subtitle came from, but it could also be the audiobook version that I would get from audio.com. So I read along. So I read along, and if I come across, while the audio is playing, and if I see a sentence kind of I might know all the words into it, but I'm just not parsing it correctly. I can pause the audio and read it, replay the audio as well. So there's that benefit. So the benefit for reading along with audio, it's you got a better chance of comprehension, retention, and of the material. So there is that. And plus, it's fun. All right. So the next thing, if I come across a word I don't know, just for example, this egg yolk. Let's go a bit different word. Let's just say, just. See if there's a better example here. Yeah, let's say like kyaku here. Let's say I didn't know that word. So I can use this pop-up dictionary called Yomi-chan I'm using, and it gives a Japanese definition. So I can use Japanese to understand Japanese. If I can't quite understand what it means from the Japanese definition, scroll on down, and there is a Japanese-English dictionary option available as well. So I think that's kind of cool. So here's the benefit. I get immediate comprehension of words that normally I wouldn't understand. So what that means is now I can punch above my weight. I can read books that are actually above my Japanese level because I'm seeing, because I'm seeing. Usually for me, it's the vocabulary or phrases that will be kind of above my level. But now with the dictionary, I know what that means, and then that allows me to enjoy the story, even though it's technically above my level. And this is great because again, usually most Japanese media out there, unless it's aimed at very young children. Until you get to a native level, it's just going to be above your level just by nature of being in Japanese. But again, don't let that stop you. And doing something Let's Read like this is very fun, very enjoyable. The other thing you can do after you've done a Let's Read like this is go back and watch the show normally. And you'll find that now your comprehension of a show is at an even higher level than what it would be if you just watched it by itself 2, 3, or 4 times. Because again, without having the benefit of looking up words you don't know, you weren't going to comprehend what that word is, no matter how many times you hear it, because it probably is lacking a context to explain what that word means. So hopefully that makes sense. All right. So with that, let me say, this is second season. The interesting thing about this particular show, the last Let's Read I did, Kino Nani Tabita, I found was more enjoyable story-wise. Personally, but these are both food-based, food-themed shows. But this one is a bit more disjointed. It's not a complete narrative. Each story, each episode is its own thing, and it could jump around in the time. So it could be a story that happened like a few months back, a few years back, currently, or skipped over something that happened. But it is enjoyable. It's also, though, very short. Like, even though this episode is listed as 24 minutes, because the way it's directed, there's
there's a lot of where there's no talking. It's a lot of show don't tell, or show don't say, more like. So you probably be skipping over a lot of it. And I'm going to skip over a lot of it because again, it's more of a let's read, not a let's watch. But I think when I do skipping, it'll probably be around 10 seconds at a time instead of and try to do it in that way. So I get to make sure, like, is there something in the scene that maybe I'll hopefully catch it if it's important to the story. So I don't just want to skip immediately to the next subtitle, even though that is an option. So yeah, but I'm not gonna, but if there's like a 1 minute or 2 minute gap, I'm not going to sit there for 1 or 2 minutes while the video is playing because there's really nothing to read about. All right, with that longer introduction out of the way, normally I'll keep them shorter from here on out. Let me just go into this. So if you end up enjoying this video, remember to give it a like and thumbs up. And leave a comment because feedback's always good. If you like the series and you like to see more, subscribe to the channel. Plan to do a lot more like this. This is all part of the Let's Learn Japanese project. And if you like that project, what I'm doing to help with the Japanese learning community, you can show your support by becoming a patron of the Patreon. With the links down below. There's also links to the Let's Learn Japanese website, put together by Otaku Dave, the Let's Learn Japanese community Discord. Finally, if you want to hire me on commission, the hourly rates and the payments are also done via the Patreon, and with again a direct link to that down below in the description. When I'm saying by commission, usually it's technical assistance or advice, mainly like either someone's getting started or they want to restart but utilize tools or resources that I've kind of discussed, and to help get over some of the growing pains that can happen, or maybe to clarify or focus one's direction. And usually it's only needed for 1 or 2 sessions at most, and then they're on their way on their own. So that's the main thing. A lot of this is meant to like try to get you set up to learn Japanese on your own using resources that are many available resources. So how to select the resources that are going to be right for you and the methods that are going to be right for you. All right, so with that said, let's get started. Hopefully I'll probably do 2 videos today at the minimum, but I'll try to do more because I am like super behind on my buffer. I like to try to have 2 weeks of shows already in the, ready to be displayed, but right now I'm down to 3 shows. So I definitely need to make that up. The reason for that, by the way, I'll just mention is that the Kino Nani o Tabata, sorry, Kino Nani Tabata show, they were 30-minute shows, but it took like almost an hour and a half to get through them. And yeah, I was only doing 1 episode a day. With these, I can do two episodes a day, and then have those ready for the when I make them public again. Because after the live stream, I turn all the videos private until they get released on the daily after that. All right, with that, let's get started. Okay, episode 11, earphones, sorry. Here we go.一日が終わり、 Here we are. 一日が終わり。人々が家路へと急ぐ頃、家路へ。俺の一日は始まる。ずっと昔のことのようだ。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。Or if that's a full phrase, no, it's not. 客が来るかって？それが結構来るんだよ。それだけ。りゅうちゃんがうちに。I tell you what, let's go back one. それが結構来るんだよ。深夜食堂。第11話。再び、ウィーナー。赤いウィーナー。Second serving of red. So this is probably dealing with the mafia guy. Or yakuza guy. Since that's his りゅうちゃん favorite. がうちに来て頼むのは、ゆうちゃんがうちに来たと。いつも決まってこいつさ。
これとこれか。あとこれも、What's that saying? Konichi? 面白そうだね。明日の馬の予想かい？選抜の地方予選ですよ。明日の馬。そういや野球部だったな。はい。選抜。Come on. Selection. そういや野球部。選抜の地方予選ですよ。地方戦。Okay, that's the land and that's the 選抜地方戦。そういや野球部だったな。はい。1回戦コールド負け？中まで万年補欠なんて野球同好会の間違いじゃねえのか？ Okay, so it's a long term and then 破欠な。けど。中まで万年補欠なんて。中まで万年補欠なんて野球同好会の間違いじゃねえのか？いや、昔は結構強かったんですよ。だからレギュラーになるのは。お？神宮で予選？神宮? Did you say 神宮 or G? Let's see. お？神宮で予選？ Jingu. Where we at? I'll be honest right now, it's kind of difficult to hear what they're saying. I don't know why. The audio sounds a little different than the first season. いいなあ、東京の高校生は。聞いてます？俺の話。ごちそうさん。ありがとうね。だからレギュラーと補欠の差がほとんどないんですよ。そう。レギュラーと補欠の差がほとんどないんですよ。そう。レベル高い。おばんです。 Let's see. Kosuzu. 5番です。りゅうちゃん来てない？あいにくだな。今帰ったとこだよ。もうあんたたちがちんたらちんたら歩いてるからよ。Chinta. Probably chattering or something. Chintara. Chintara. Okay. ここなのね。あんたたちがちんたらちんたら歩いてるからよ。ここなのね。小鈴姉さんの卵焼きのお店。昭和の匂いプンプンじゃない。いいでしょ。いいでしょ。昭和の匂いプンプン。Boom. Konyoi. Probably like a fragrant. Suyoi. Strong smell, small odor. Strong. 昭和の匂いプンプンじゃない。いいでしょ。素敵なお店。そのりゅうちゃんって小鈴姉さんのいい人よね。素敵なお店。そのりゅうちゃんって小鈴姉さんのいい人よね。Yeah, son. That's interesting. Older sister. Interesting. Come on. Has that got a frequency or anything? No, but it's in the third book, not the first one. Okay. Where are we at here? There we are. あの人と、その
りゅうちゃんって小鈴姉さんのいい人よね。あの人どっかで見たことあるのよね、私。りゅうちゃんはこの辺じゃ一番の顔なんだから出くわしてもりゅうちゃんはこの辺じゃ一番の顔なんだから出くわしても不思議じゃないわよ。それこそよね。あ、失礼します。お兄さん、お隣よろしいかしら。どうぞ。マスター、卵焼きとビール。大取り物って。大鳥。ん Oh, it's just the name. Okay. 大取り物って劇場に手入れでも入ったの？ You me. 俺たちもそう思って早いとことんずらしなきゃと思って。トンズラ。ずら。逃げることと。Stop way of escaping. Flight escape. トンズラ。早いとことんずらしなきゃと思って焦ってったのなんの。けどよくよく考えたらさ、踊る子ちゃんはまだ胸を見せてねえんだよ。踊る子ちゃんはまだ胸を見せてねえんだよ。そうしたらさ、何をしでかしたか知らないけど客の一人が取り押さえられてこうよ。逃げようとするもの and get caught after escaping. Trying to escape while caught. It's a view. Okay. 取り押さえる。客の一人が取り押さえられてこうよ。こいつが取ったんだけどどう読ますか？今度の個展で使うの。いや、マスター。今度。古典。今度の古典。いや、マスター冗談。今度の個展で使うの。いや、マスター冗談きついっすよ。これじゃあ俺のカメラマンとしての腕が疑われますって。これじゃあ俺のカメラマンとしての腕が疑われますって。あ、まさか俺たち捕まえに？不衛家じゃないよ俺は。野口。フグ。フグエじゃない。不衛家じゃないよ俺は。フグエか。誰か探してんのかい？いや、どうもお邪魔さん。That's unusual. まだやんすか。誰も付き合いなんて言ってねえだろう。それよりお前俺に話があるんじゃないのか。はい。高校野球は受けねえのかって客から持ちかけられたんだろ。高校野球は受けねえのかって客から持ちかけられたんだろ。なんですぐ答らねえんだよ。いや、でかく張ってくれるし金払いもいい客だったんであれですよ。いった、すいませんすいませんすいません。はいはい、そこまで。今時鉄拳制裁なんか流行んないよ。I know that's probably like a assault. Let's see. Okay. 鉄拳制裁。制裁。これは締めるためにげんこつで、should be a げんこつ should be a fist assault. Punishment with the fist. 鉄拳制裁。鉄拳制裁。今時鉄拳制裁なんか流行んないよ。博打がしのぎのくせに。博打 assault. 博打。
Okay. 博打。博打がしのぎのくせに。しのぎ。しのぎの。博打がしのぎ。しのぎ。When you make it for a game. 博打がしのぎのくせに。Okay. 博打がしのぎのくせに。Actually, let me put that one more time. しのぎ。I was wondering if it was a it's that one. Maybe it's that one there. Maybe. Or it's Shinogi. 博打がしのぎのくせに。相変わらず高校野球賭博はご法度か。Sorry. 相変わらず高校野球賭博はご法度か。Gambling on high school baseball. Tobaku. Yeah. Tobaku. Go hot. Go hot か。相変わらず高校野球賭博はご法度か。律儀だね、お前も。律儀。律儀。律儀だね、お前も。律儀だね。何の用ですか、刑事さん。久美が入院してる。見舞いに行ってやってほしいんだ。俺は今さら顔出せる立場じゃないんで。こみちゃん、おめでとう。That's horrible music. ねえ小鈴さん、これどこに置けばいいの？ No, I'm gonna turn this down just a little bit. That's just a little too loud. ね小鈴さんってば。りゅうちゃん素敵。何やっても絵になる男なのよね。何を手戻り重量。Strange action. Okay, Inteko. Inteko tori. 何を手戻り重量。何を手戻り重量。やめてよ、いやらしめつき。りゅうちゃん、私のもんなんだからね。いやしめつき。That's a phrase. It's りゅうちゃん、私のもんなんだからね。やめてよ、いやらしめつき。りゅうちゃん、私のもんなんだからね。そうじゃないのよ、小鈴姉さん。この人はね。あの人元高校球児だったの？福岡城崎高校って野球の名門校出身で。Fukuoka, I know that's the name of the school. 城崎高校って野球の名門、名門校、so it's specialized in baseball. Okay. 名門校出身。福岡城崎高校って野球の名門校出身で、プロのスカウトも見に来てたんだって。福岡でナンバーワンの強打者。福
福岡じゃなくて九州一。でもその後がやっぱりって感じ。甲子園出場が決まったのに地元のチンピラと喧嘩して、甲子園出場が決まったのに地元のチンピラと喧嘩して出場辞退させられたんだって。チームメイトも許せないだろうね、今でも。カーッとなって後先考えずにやったのよ。 Oh, sorry. Got distracted by someone's just delivering a package. They can put it in the box. 出場 Alright. Let's hear it from the beginning. Right here. 甲子園出場が決まったのに地元のチンピラと喧嘩して出場辞退させられたんだって。出場辞退させる。甲子園出場が決まったのに地元のチンピラと喧嘩して出場辞退させられたんだって。チームメイトも許せないだろうね、今でも。カーッとなって後先考えずにやったのよ。だからヤクザに向いてんだ。カーッとなって後先考えずにやったのよ。だからヤクザに向いてんだろうけど、周りはたまんないわよね。It's kind of weird that at least they're doing in this drama the usual, like somebody sees a picture and all of a sudden they remember like a complete history of this person just from just one single look. I know it kind of beggars belief, but it's all right. It's you gotta suspend your disbelief on this to get the story to happen. Anyway. 周りはたまんないわよね。たまんない。マスター、ごちそうさま。お勘定ここ置くわね。あいよ。もう帰っちゃうの？喧嘩の理由もわかんないくせに。龍ちゃん魚にして喜んでるあんたたちとは一刻も一緒にいたくないの。一刻も龍ちゃん魚にして喜んでるあんたたちとは一刻も一緒にいたくないの。One bit. 一刻も一緒にいたくないの。マスター、ごちそうさま。おやすみ。一日が終わり家路へと急ぐ人々。ただ何かやり残したような気がして寄り道したい夜もある。ごちそうさん。あいよ。いらっしゃい。龍ちゃんならいないけど。今日は客で来たんで。あいついつもここで何頼むんですか？おかしいなこれ。I think it's worse. I've been so used to the. I was like getting used to everyone describing how they cook. 懐かしいなこれ。マネージャーがよく作ってくれたんですよ。やっぱりタコの足は6本でね。俺と龍、高校の同級生なんですよ。ひょっとして野球部？甲子園、あいつのせいでパーです。あの日マネージャーとデートしてたんです、あいつ。
マネージャーウインナーの弁当作ってね。その時運悪くチンピラに絡まれてね。まあ組をそのマネージャーを守るために仕方なかったんですけどね。Ah, so that's who needs to be visited in the hospital. Gotcha. そのマネージャーを守るために仕方なかったんですけどね。リュウちゃんのこと恨んでないの？もう昔のことだしね。許せなかったのはあいつのせいで甲子園行けなかったことより久美とデートしてたことです。俺たちみんな久美に惚れてたんだ。もうすぐ死ぬんですけどね。了解。この前いいそびれちまったが。いいそう、見れちゃいました。言い出す、chance to talk. No chance to talk. Don't say what you want to say. Okay. This one's chance to say it. いいそびれる。この前いいそびれちまったが。そびれる。あいつも長くないんだ。Actually, そびれる、trying to remember. So that's yeah, let's see if there's kanji for that. Because it feels like, yeah, I'm not seeing it. Okay. 乳がんが再発してな。あいつも長くないんだ。乳がんが再発してな。breast cancer. 手の施しようがないらしい。再発じゃな。手のほどくしよう。ほどくしよう。Okay, so let's look up that. ほどくし。ほどくす。認め変えること。So give blessings or help. Okay. Alms charity. ほどくし。ほどくし。ほどくしよう。乳がんが再発してな。手の施しようがないらしい。だから今日こそは必ずお前を見舞いに連れて行く。それでもお前が拒否するんだったら。ごみ、断ること。to turn down? Denial. 拒否。それでもお前が拒否するんだったら。拒否する。さっきこいつを公務執行妨害でしょっぴいた。さっき。Sounds familiar. 公務執行妨害。So 公務 public duties 執行make sure that 執行実際performance. So 公務執行 and then I guess that's obviously interference here. 妨害邪魔すること妨害公務執行妨害さっきこいつを公務執行妨害でしょっぴいた。叩けば埃の出る。しょっぴく無理やりOK 引っ張ったstruggling or resisting drag OK drag something away OK しょっぴいたさっきこいつを公務執行妨害でしょっぴいた。叩けば埃の出る柄だ。叩けば叩けば埃の出る柄だ。
当分ぶち込まれることになるぞ。From here for time, okay. For a little bit. 当分ぶち込まれる。当分ぶち込まれることになるぞ。どうぞ。前に言ってやんなよ。この間刑事さんがやってきてこぼしてたよ。今さらどんな面していけんだよ。今さらどんな面していけんだよ。相手は死ぬんだぞ。死んでく人間何言ってやれる。何も言えないよ。けどな、りえちゃん、あんたが合う合わないを決めるんじゃない。あんたに会いたがってる相手が決めるんだよ。おせっかいな野郎だな。せっかいな野郎だな。彼新宿の区役所に勤めてるんですよ。僕と同じ公務員、地方公務員です。突然お邪魔して申し訳ございません。地方公務員です。I wonder if that's a full phrase. Yeah, local. 地方公務員。突然お邪魔して申し訳ございません。こちらこそわざわざ来ていただいて。こいつも剣崎さんに会えるのを楽しみにしてたんですよ。じゃあ俺仕事を戻るわ。うん、いってらっしゃい。どうも失礼します。りゅうちゃん、立派になったとね。まあこいつが新宿橋切っとったら同じやけん。I think it's funny because the actor plays in the Solitary Gourmet, but because he dresses like a salaryman, so just I like him. I think he looks cooler in the yakuza, in his more of his yakuza-looking gear. 新宿にさ、夜中から朝までやるよ食堂があるって、そこでこいつタコの形ばした赤いウインナーばっかり食いようと。どげんホモや、めめしか男やろなあ。めめしかめめしか男やろなあ。嬉しか。うわー、グラグラグルー。Why is he talking kind of a? I don't know. 電話入った。あいたたたー。本庁から電話の入ったもん、これガラルーバーこれ。トンモン。OK。あ、本庁から電話の入った。本庁から電話の入ったもん、これガラルーバーこれ。あ、本庁から電話の入った。あ、もしもし。はい。野口くん、相変わらずやね。やっと笑ってくれたね。まだ昔のこと気にしとうと。どうでもよかやん、つまらんこと引きずって。まだ昔のこと気にしとうと。どうでもよかやん、つまらんこと引きずって。何も気にしとらんばい。
気にしてるけん野口くんになんぼ誘われても見舞い断ってくせにバカやね。もう少し大人になっとうと思っとった。 I don't notice yet. I don't remember the actress. 変わらんね龍ちゃん。よくそんな子供っぽい性格でヤクザの世界でやってこれたね。変わらんね龍ちゃん。よくそんな子供っぽい性格でヤクザの世界でやってこれたね。龍ちゃんが学校辞めておらんくなってから他おらんく他のクラス龍ちゃんが学校辞めておらんくなってから他のクラスの子とか先生たちから時々嫌がらせされた。仕方なかよね。でも私は全然龍ちゃんも私も悪いと思ってない。今でもその気持ちは変わらんとよ。I'm assuming like more of a not a I'm not gonna say like which I mean I'm not gonna say Osaka or anything, but just if it was Fukuoka, then yeah, that's definitely probably more of an Osaka accent. Although I think Fukuoka is much further south than Kyushu. Or actually, they said Kyushu, so even further south. あの時野口くんだけは私をかばってくれたと。野口くんね、自分のことを龍ちゃんだと思って付き合ってくれって泣きながら私に告白してくれたの。でも私断ったんだ。その頃私龍ちゃんと結婚したいくらい好きやったけん。こんにちは。おお、あ、今お母さんの大事な友達が来てるからもう少し待ってな。ああ、野球部の人。そうけど野球の才能はからっきしなくて。からっきしなくてからっきしからっきしに見えないしからっきし全く全然まるで OK completely からっきしなくて天才からっきしスター選手だった俺の周り。そうけど野球の才能はからっきしなくてスター選手だった俺の周りうろちょろしてたよね。うろちょろ Let's see if that's full phrase うろちろ用もない not used 見せはしくない働くのはさま yeah うろちょろスター選手だった俺の周りうろちょろしてたよね。あのさ、暇だからちょっと付き合ってよ。野口さん、仕事しなくて大丈夫？世の中には仕事より大事なことがあるって。ほら行こう。よし。結婚してこっちに住む前に一度だけ龍ちゃん探しに東京に出てきたことがあったと。原宿のホコ天行ったり。ホコ天pedestrianホコ天 OK 歩行者天歩行者
天国。北天。校舎。天国。原宿のホコ天行ったり、渋谷のセンター街行ったり、いろんなとこ行ったけど見つからんかった。当たり前よね。自分でも見つからん思っとったし。それでお腹空いて初めて牛丼食べたらめちゃくちゃ美味しくて、そのまま最終の新幹線に乗って帰ったと。やけんまたこうやって会えるなんて。やけんまたこうやって会えるなんて全然思ってなかった。あの日私がりゅうちゃんデートに誘わんやったらどうなっとったんやろ。ざらんこと言うな。クラッソ。苦労はし、食べ物が食べさせる。being made to eat, forced to eat, deliver. すまない。ざらんこと言うな。どうな。ざらんこと言うな。クラッソ。今度私もウインナー食べにそのお店連れてってよ。いつでもよかばい。よい。いつでもよかばい。来てくれてありがとうね。また来るけん。思い出を忘れたいならさあ私が消しゴムで消してあげるわ。安心しておやすみなさい。Something happened? Is he sad or sick? Oh, he's sad. So I gotta like kind of pause and whatnot for reasons, but part of it's the music. I'm worried. Well. どうしたらいいの。私の歌は何にも力なんてないけど、あなたの心を少
少しだけ撫でるくらいならできるかも思い出を忘れたいなら Okay. Okay, so. 私が消し込めた消してあげるから安心しておやすみなさい And it's another sad one. All right, thanks.